सो आता जर तुम्ही बघितलं ना, सो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलेलं होतं, तर जनरली डेव्हलपमेंट अँड ऑपरेशन टीम मध्ये जे पण काही काम आहे ते आपण सगळं काही बघितलेलं होतं. तर जनरली डेव्हलपमेंट अँड ऑपरेशन टीम मध्ये काय काय असतं, तर डेव्हऑप्स जर तुम्ही बघितलं, इफ यू सी डेव्हऑप्स इज नथिंग बट यस कॉम्बिनेशन ऑफ Development, DevOps is nothing but combination of developers and dev operation. yes development and operation. Just a minute. Development plus operation. Development plus operation. This is nothing but DevOps. Okay. If you see, DevOps is a terminology, right? DevOps is a terminology. तर DevOps काय अशी कुठली टेक्नॉलॉजी नाहीये. DevOps is काय तर सिम्पल टर्मिनॉलॉजी आहे. सो डेव्हलपमेंट अँड ऑपरेशन. इफ यू सी, there are lot of clients, they have their requirements. Okay, तर जेव्हा तुमची क्लायंट रिक्वायरमेंट देणार आहेत, तर ती रिक्वायरमेंट आय टी कंपनीमध्ये जसे झाले, तर त्याच्यावरती सगळ्यात फर्स्ट ऑफ पॉइंट कोणाचा असतो, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट डेव्हलपमेंट टीमचा असतो. ओके, सो डेव्हलपमेंट टीम काय करते, यस, so development team will perform some operation on that. Okay, तर डेव्हलपमेंट टीम, डेव्हलपमेंट, सो डेव्हलपमेंट टीमचं काय काय असते काम, यस, वन बाय वन. सगळ्यात आधी, यस, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, राईट, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. ठीक आहे, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. सो फर्स्ट इज दी collection of requirements. So what kind of requirements it is, what kind of requirement it is, so client requirement is, I want to create one website. So website is nothing but a requirement. Okay, website is nothing but a requirement. Second, okay, analyze the requirement, analyze the requirement. Okay, very good, no issue. Analyze the requirement. Okay, so analyzing means what, सो जी वेबसाईट तुम्ही क्रिएट करताय, तर ती वेबसाईट बेसिकली तुम्हाला बनवता येणार आहे का नाही, किंवा त्याच्यामध्ये कुठले कुठले रिसोर्स लागणार आहे. सो ऑर अनालायझिंग पार्ट विल बी डन इन डेव्हलपमेंट टीम. ओके, after this, design the project, designing the project. Okay, designing the project. So what is it, designing the project means what, the simple, तुमची वेबसाईट आहे, how many java developers required for this particular project, how many python developers will required for this particular project, how many backends are there, how many front ends are there, how many resources will required for this project. So all work is done in the designing process. Okay, clear है? All work is done in the designing process. Okay, so design project, right, डिझायनिंग दी प्रोजेक्ट. त्याच्यानंतर कुठलं असतं तुमचं, डेव्हलपिंग द प्रोजेक्ट. एकदा डिझाईन झालं, त्याच्यानंतर काय, डेव्हलप करा. आता डेव्हलप दी प्रोजेक्ट, सिंपल आहे, राईट. आफ्टर दिस, जसाच प्रोजेक्ट डेव्हलप झाला, आता कोडिंग वगैरे त्याच्यावरती केली सगळ्यांनी, वेबसाईट वगैरे फर्स्ट क्लास सगळ्यांनी बनवले. नाऊ दिस डेव्हलप्ड वेबसाईटला आता आपण डायरेक्टली क्लायंटला देतो का, तर नो. तर आपण काय करतो, त्याच्यावरती टेस्ट केसेस यूज करतो. सो टेस्ट दी प्रोजेक्ट, सिम्पल. आणि जे टेस्ट झालेला प्रोजेक्ट आहे, नाव यू कॅन गिव्ह दिस प्रोजेक्ट टू. तर इथं जर तुम्ही बघितला, तर तो आपल्याकडे काय असतो, तर सोर्स कोड असतो. आपल्याकडे पूर्ण एक प्रोजेक्ट नसतो, सोर्स कोड असतो. तर त्याचं आपण काय करतो, इंटिग्रेशन करतो. आणि ते इंटिग्रेटेड सोर्स आपण कशावरती पाठवतो, गिटहब वरती. ओके, गिटहब वरती. ओके, सो नोट, ऑल इंटिग्रेटेड, ऑल इंटिग्रेटेड, ऑल इंटिग्रेटेड source code, all integrated source code will be share on github. Okay, github, right. So if you see, so these are nothing but the work of your development team. Clear है, yes or no? Development team चा work clear आहे, yes, no? Yes. Okay, right. नाव नेक्स्ट, आता मी काय करतो, नोटपॅड मध्ये राईट करतो. ठीक आहे, नोटपॅड मध्ये राईट करतो मी. ऑल राईट, ऑल राईट. सो व्हॉट इज डेव्हऑप्स, डेव्हलपमेंट प्लस ऑपरेशन. ओके, नाव इथं मी काय करतो, ऑपरेशन टीम, ऑपरेशन टीम, वर्क ऑफ ऑपरेशन टीम. तर ऑपरेशन टीम काय करणार आहे, ऑपरेशन टीम आर नथिंग बट सपोर्ट इंजिनियर्स. ऑपरेशन टीम्स कंटेन्स सपोर्ट इंजिनियर्स. सपोर्ट इंजिनियर्स म्हणजे काय, जे तुमचे सपोर्ट असतात ना, सपोर्टवाली लोक, त्यांचं काम कशात असतं, तर ऑपरेशन टीम मध्ये असतो. क्लिअर आहे. नाव, व्हॉट आर दी वर्क्स ऑफ ऑपरेशन टीम इन
SDLC. What are the work of operation team in project building? So simple. Set up the environment. So first of all, काय असते तर सेटअप, काय असते तर सेटअप, सेटअप, set up the machines, set up the machines like this. So what kind of machine it is? So simple. जे तुमचे डेव्हलपर लोकांना मशीन लागणार आहे ना, तर ते मशीन्स कोण सेटअप करून देतं? हे ऑपरेशन टीम वाले. आफ्टर दिस set up the servers, set up the servers. After this set up the networking. बघा, set up the networking, networking like this. After this अजून काय करणार आहे ते? जसंच त्यांचं काम झालं, टेक दी सोर्स कोड फ्रॉम, यस, टेक दी सोर्स कोड फ्रॉम, कुठून घेणार आहे तो? कुठून घेणार आहे कोड? यस, कुठून घेणार आहे कोड? कुठं असतो आपला कोड? डेव्हलपर लोकांनी कुठं टाकलाय कोड? यस मेगा मॅम, GitHub वरती, राईट. सो टेक दी सोर्स कोड फ्रॉम GitHub, टेक दी सोर्स कोड फ्रॉम GitHub. आता जसं सोर्स कोड वरून घेतलाय, so what kind of project it is? So it is the website. Okay, what kind of language basically used to build this website? So Java language. So machine ला डायरेक्टली जावा लँग्वेज कळते का? मशीनला डायरेक्ट जावा लँग्वेज कळत नाही. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं? कन्व्हर्जन करावं लागतं. तर त्याच्यासाठी मला काय करावं लागतं? बिल्ड दी प्रोजेक्ट. मला काय करावं लागतं? त्या प्रोजेक्टला बिल्ड करावं लागतं. ठीक आहे. तर ऑपरेशन टीम वाल्याचे काम सांगतो मी. त्याच्यानंतर त्याला काय करावं लागतं? पॅकेज करावं लागतं. पॅकेज दी प्रोजेक्ट. पॅकेज इन द सेन्स मल्टिपल फाईल्स आहे, तर एकाच फाईलमध्ये कन्वर्ट करून घेतलं मी, पॅकेज केलं त्याला, अँड डेप्लॉय दिस होल प्रोजेक्ट ऑन, डेप्लॉय दिस होल प्रोजेक्ट ऑन सर्व्हर. eighth process, eighth process, yes, and deliver it to, yes, कोणाला? Client. Clear आहे? Yes or no? So these are nothing but yesterday's point. These are nothing but yesterday's point. Are you able to understand? Are you able to understand? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So developers will develop the code, right? Developers will develop the code. Developers will develop the code, right? Using programming language, using programming language, right? After this, okay. After this डेव्हलपर काय करणार आहे? त्यांना प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं माहित असते, त्यांना माहिती आहे सगळं. प्रोग्रामिंग लँग्वेज, जावा लँग्वेज, पायथन लँग्वेज, फॉर एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल जावा लँग्वेज, पायथन लँग्वेज, like this. Okay, so developer knows the how to developing, how to do developing, they knows about it. After that developers will write the code using programming language. Yes or no? Yes, developers will write the code using, yes, programming language. Yes or no? Okay, right. Developers will keep the code in, yes, developers will keep this or keep this all code in GitHub, GitHub, right? So GitHub is nothing but a repository. You can say it simple, repository. What is repository? So simple, as of now काय म्हणतोय मी, तर तिथं आपलं काय करणार आहे आपण? एक आपला जेवढा पण सोर्स कोड आहे, जेवढा पण हे डेव्हलपर लोक प्रोग्रामिंग करणार आहेत, तर ते सगळ्याचे सगळं प्रोग्राम कोड जो आहे तर तो कोड, सोर्स कोड कशावरती असतो? गिटअप वरती. येस, कुठं असतो करण सर सोर्स कोड? GitHub. गिटअप. येस मेगा मॅम, कुठं असतो सोर्स कोड? GitHub. गिटअप. गिटअप काय आहे? गिटअप काय आहे? आपण तो कोड हा बोला त्यावर हे बोला. केलेला.
गिटहब म्हणजे काय तर एक रेपॉझिटरी आहे. गिटहब इज नथिंग बट रेपॉझिटरी, राईट. दिस इज वन वेबसाईट. ओके, दिस इज वन वेबसाईट. त्या वेबसाईट वरती आपण हा कोड टाकतोय. गिटहबची एक वेबसाईट असते. ठीक आहे. ऑल राईट. सो is there any another website which is used to store this code? Is there any another website which is used to code this store? Yes, GitHub. So GitHub is there, Bitbucket is there, like this. Bitbucket is there, like this. Dot dot dot. Okay, clear आहे? राईट. सो डेव्हऑप्स इंजिनियर. सो इथं जर तुम्ही बघितलं तर हितपर्यंत कोणाचं काम असतंय? हितपर्यंत कोणाचं काम असतंय? डेव्हलपर लोकांचं काम असते. डेव्हलपर्स विल डेव्हलप दी कोड युझिंग प्रोग्रामिंग लँग्वेज. डेव्हलपर्स विल राईट दी कोड युझिंग प्रोग्रामिंग लँग्वेज अँड डेव्हलपर्स विल कीप दिस ऑल कोड इन गिटहब. डेव्हलपर्स विल कीप दिस ऑल कोड इन गिटहब. सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतोय तुम्हाला. राईट. नाव दिस वर्क इज डन बाय डेव्हलपर्स. राईट. दिस वर्क इज डन बाय developers. Now, what about the DevOps engineers? So, what kind of role is DevOps engineer? तर सिंपल, डेव्हऑप्स इंजिनियर काय करणार आहे आता इथून पुढे डेव्हऑप्स इंजिनियरचं काम असणार आहे. ठीक आहे, समजते? डेव्हऑप्स इंजिनियर काय करणार आता? इट शुड टेक, राईट, डेव्हऑप्स इंजिनियर सिंपल शुड टेक कोड फ्रॉम, राईट, इट शुड टेक कोड फ्रॉम रेपॉझिटरी. समजतंय? तर आपल्या केसमध्ये रेपॉझिटरी कोण आहे? आपल्या केसमध्ये रेपॉझिटरी कोण आहे? कोड कुठे ठेवलेला आहे मी? GitHub. गिटहब. राईट. तर गिटहब वरनं कोण कोड घेणार आहे? डेव्हऑप्स इंजिनियर. ओके, DevOps engineer should take that code from GitHub. DevOps engineer should take that code from GitHub, or you can say repository. काय म्हणू शकतो आपण त्याला? रेपॉझिटरी. पुढे काय करणार डेव्हऑप्स इंजिनियर? डेव्हऑप्स इंजिनियर बेसिकली डेव्हऑप्स इंजिनियर काय करणार आहे? इट शुड परफॉर्म, or you can say DevOps engineer should perform, they should perform build and deployment process. Build and deployment process. Okay, clear? Yes or no? Right? So what is meant by build and what is meant by deployment? What is meant by build and what is meant by deployment? So simple. Build means, yes, project build means project build means converting the project. सिंपल आपण काय करतोय? कन्वर्टिंग द प्रोजेक्ट into the executable format. Into the executable format. Are you able to understand? Project build means converting the project, converting the source code, or you can say project code. प्रोजेक्टचा जो पण कोड आहे, आता क्लायंटला कोड देऊन चालणार आहे का हो? त्याला काय करणार आहे? जावा, पायथन, राईट. तर त्याला काय पाहिजे? मी काय रिक्वायरमेंट दिली? वेबसाईट दिली, मला वेबसाईटच पाहिजे, राईट. तर एवढी सगळी प्रोसेस बॅकएंड मध्ये परफॉर्म होते, राईट. तर त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट टीम वाले काय करणार आहे? कोडला डेव्हलप करणार आहे आणि ते सगळा कोड कशावरती टाकणार आहेत? एका पर्टिक्युलर गिटहब वरती किंवा गिटहब वरती टाकणार आहे. आणि ते गिटहब वरनं डेव्हऑप्स इंजिनियर काय करणार? तो कोड घेणार, त्याच्यावरती बिल्ड आणि डेप्लॉयमेंटची प्रोसेस करणार. तर बिल्ड म्हणजे काय? त्या कोडला तो काय करणार? एक एक्झिक्युटेबल फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करणार, बरोबर. अँड प्रोजेक्ट डेप्लॉयमेंट मीन्स व्हॉट? प्रोजेक्ट डेप्लॉयमेंट मीन्स व्हॉट? डेप्लॉयमेंट. सो इट मीन्स व्हॉट? कीपिंग, or you can say काय म्हणू शकतात? कीपिंग द प्रोजेक्ट एक्झिक्युटेबल फाईल. यस, you can say keeping all these executable files into server. Clear है? Yes, समझा? Yes, sir. Okay. So if you see here,
कोड आहे तुमचा, सिंपल मध्ये इथं अजून राईट करून देतो. कोड आहे, कशावरती टाकलाय डेव्हलपर लोकांनी कोड, कशावरती टाकलाय डेव्हलपर लोकांनी कोड, गिटहब वरती टाकलेला आहे. राईट, यस नो. गिटहब वरती कोड जसाच मी टाकला तर काय होणार आहे, गिटहब वरती जसाच मी कोड टाकणार तर नेक्स्ट प्रोसेस काय होणार आहे. यस, कॅन यू रीड इट, कॅन यू रीड इट वन्स. यस, कॅन यू रीड इट वन्स. So developers will develop the code using programming language. Developers will write the code using programming language. Developers will keep this all code in GitHub repository. So code is basically developed by developers. They will store all your code on GitHub, right? What will be the next process? What will be the next process? So next process will be done by DevOps engineers. Next process will be done by DevOps engineers. So what will be the first? So DevOps engineer should take that code from repository. So in our case, which repository we have used? GitHub. So DevOps engineer should perform build and deployment process. Project build means converting the project code into executable format. What is meant by deployment? Project deployment means keeping all these executable files into the server, right? So tell me, code is developed by developers. They will send this all code on GitHub. Now what will be the next process? What will be the next process? Build. What will be the next process? Build. After build, what will be the next process? Yes, Deploy. deploy. Yes, very good. What will be the next process? Deploy. So code, basically code developed by the developer, and they can store their all code on GitHub, right? DevOps engineer comes into the picture when the build and deployment process will ongoing, right? जेव्हा ही तुमची बिल्ड अँड डेव्हलपमेंट प्रोसेस ऑनगोईंगला स्टार्ट होणार आहे तेव्हा हा डेव्हऑप्स इंजिनियर काम मध्ये येणार आहे, राईट? आता तुम्ही म्हणताल सर एवढ्याच कामासाठी डेव्हऑप्स इंजिनियर आहे का? नो. तर त्याचं पुढं काय वर्क येतं ते आपण समजणार आहे. सो build and deployment will be done by operation team. Build and deploy will be done by operation team. Code developing will be done by development team. Code developing will be done by development team. Okay. And after deployment, deploy जसंच केलं तर काय होणार आहे? Delivery. Are you guys able to understand? Are you guys able to understand? Are you guys able to understand? Yes, sir. Okay. Now, if you see here, if you see here, all this work is done by manually or automatically, or this all this work will done by manually or automatically. Yes, yes. तुमचं हे जेवढं पण काम आहे तर हे ऑटोमॅटिक होणार आहे का मॅन्युअली होणार आहे? सो ऑल दिस वर्क इज डन बाय, so before DevOps all this work is done by, yes, manually. Okay, but after DevOps basically all this work will done by man deploy sorry automatically, right? Clear है? So DevOps engineer will automate. तर ह्यांचं काम काय असते तर हे ऑटोमेशनचं काम असते, राईट? दिस इज द ऑटोमेट वर्ल्ड, राईट? ऑटोमेट वर्ल्ड आहे आत्ताचा. ओके, सो ऑल दिस वर्क विल डन बाय DevOps engineer through automatic process. Okay, so automate project, build and deployment. So all this work will be done by automatically through DevOps engineer. Clear है? Clear है? Yes, Yes, sir. no? Okay, developer will develop the code. Developer will write the code using programming language. They will store all this code in GitHub. DevOps engineer will take care of this code. They should take that code from GitHub. DevOps engineer should perform the build and deployment process. What is a build? Converting the project into the executable format. What is deployment? Means keeping all these executable files server into server. So DevOps engineer will automate this project deployment. DevOps will automate project build and deployment. Okay, to automate, आता इथं जर तुम्ही बघितलं, to automate build and deployment.
to automate build and deployment. How you can automate build and deployment? How you can automate build and deployment? So to automate build and deployment, we will use we will use we will use several tools. Okay, several tools. Are you guys able to understand? Yes, no, yes, no. Yes, sir. Okay, Yes, sir. राईट. कळतंय काय सांगतोय मी? अंडरस्टँड होतंय. खूप लो लेवलने सांगतोय गाईस. ओके, तर बघा, to automate build and deployment we will use several tools. So what kind of tools it is? So this is nothing but DevOps tools. This is nothing but DevOps tools. DevOps tools like this. Okay, समझा? All right, DevOps tools. Okay, so first tool first tool so first tool is build tool. Okay, build tool. So if you see, first tool is build tool, right? So what is the build process? What is the build process? What is mean by building? Yes, anyone सांगू शकते कोणी? बघून सांगा, सगळं पुढंच आहे आन्सर. What is the building process? What is the building process? First, we have to write the source code and keep it in a GitHub. I'm asking about build step, buddy. I'm not asking about the rest of the things. Yes, I'm asking about only build. Build. What is meant by build? Yes, the answer is in basically on your screen. If you see, yes, Mega ma'am, काय असते build? वाचून सांगा, सगळं पुढंच आहे, आन्सर पुढंच आहे. शोधा कुठला पॉइंट आहे. शोधा लवकर. आय एम वेटिंग गाईज. Converting the project code into the executable format. Yes, very good. What is the build process? Converting the project code into the executable format, right? So Java code is not understandable by machine, right? मशीनला ते कळत नाही जोपर्यंत तुम्ही त्याला एक्झिक्युटेबल फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करत नाही. सो बिल्डिंग प्रोसेस इज नथिंग बट एक्झिक्युटेबल फॉर्मॅट. सो DevOps engineer will take care about this building process. So what kind of tools they will use? What kind of tools DevOps engineer will use? So Maven tool. Maven tool. So there is a Maven tool which is used to build the project, which is used to build the project. So build tool साठी काय यूज करतो आपण? Maven. काय यूज करतो? Maven. ओके, सेकंड, सोर्स कोड कुठे ठेवलेला आहे माझा? सोर्स कोड कुठे ठेवलेला आहे माझा? GitHub. GitHub. So right, so for the repository we should use GitHub. Okay, like this. Okay, GitHub. Okay, so source code will be kept in GitHub. All right, clear? Yes or no? Deployment. Deployment कुठं होणार आहे तुमची? So on Jenkins. Okay, so these are nothing but some tools. These are nothing but some tools for code review. For code review, or you can say simple for configuration. Configuration. Which tool you can use? Which tool you can use? So you can use Ansible. Ansible. In that you can use Ansible. Okay, right? For containers. Containers. Which tool you can use? Docker. For containers, which tool you can use? Dockers. Okay, for orchestration, which tool you can use? For orchestration we can use Kubernetes. We can use Kubernetes, right? For log monitoring, for monitoring, simple, for monitoring, which tool you can use? We can use Grafana. We can use Prometheus. Yes, we can use Kibana, ELK. These are nothing but tools, guys. These are nothing but tools. Okay, Prometheus is there, Grafana is there. Artifacts, artifacts saving, artifacts saving.
So for which tool you can use for artifacts saving? So artifacts are nothing but build it. After building the project, we can say we can package it, right? So this package project, we can store this package project somewhere in the server. So this kind of server is nothing but artifacts, right? These are nothing but artifacts. So ते artifact स्टोअर करण्यासाठी माझ्याकडे कुठला टूल आहे? नेक्सस किंवा जनरली जास्त तर JFrog यूज करतात. क्लिअर आहे? So these tools, by using these tools, you can basically automate your build and deployment process. By using these tools, you can automate your build and deployment process. For building, Maven is there. For repository, for source coding, we have GitHub is there. Deployment, Jenkins is there. Configuration, for configuration, we have Ansible. Containers, we have Docker. Orchestration, we have Kubernetes. For monitoring, we have Grafana. Artifact storing, Nexus and JFrog. ओके. नाव इफ यू सी, आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर मॅवेनला अजून एक तुमच्याकडे काय असतो तर ग्रॅडल, राईट. सेकंड काय गिटहब आहे. गिटहब साठी तुमच्याकडे कुठला आहे तर बिट बकेट. कुठला आहे? बिट बकेट. ओके, राईट. जेनकिन साठी अजून कुठला आहे? बांबूज, ट्रॅव्हिस सीआय. सो दीज आर नथिंग बट टूल्स. ट्रॅव्हिस सीआय, राईट. Okay, for configuration, chef puppet is there. Chef puppet is there. For containers, we have Docker. For Kubernetes orchestration, we have Kubernetes. For monitoring, we have multiple tools are there, guys. Multiple tools. So in DevOps, there are n number of tools. There are n numbers of tools. Now there is one question in your mind, sir. Is it necessary to learn this all tools for the DevOps engineer? Is it necessary to learn this all tools for the DevOps engineer? No, guys, it is not necessary. So in project, basically, if there is a Maven, there is a no Gradle. So this is compulsory. If there is a GitHub, there is a no Bitbucket. If there is a Jenkins, there is a no Bamboo Travis CI. If there is a Ansible, there is a no Chef and Puppet. In if there is a Docker, if there is a Kubernetes, there is a no any another option. If there is a one Grafana, there is a no another monitoring tool. If they are using Nexus, there is a no JFrog. So all these tools are necessary to learn for a DevOps engineer, not required. क्लियर है? समझा? Yes, sir. यस, नो? समझा? Yes, sir. Yes, sir. आर यू एबल टू अंडरस्टँड गाइस व्हॉट आय एम सेइंग? यस, क्लियर आहे? समजते का लोकांचे वरून चालले? यस. नाउ नेक्स्ट. 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 नेक्स्ट पॉइंट. क्लियर इथपर्यंत? क्लियर इथपर्यंत? नेक्स्ट, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाइफ सायकल. Software development life cycle, simply you can say SDLC. क्लियर आहे? तर बघा गाइस. यस गाइस, क्लियर आहे पॉइंट्स? Yes, sir. यस मेगा मॅम, क्लियर आहे? Yes, sir. ऑल राइट. ठीक है. So software development life cycle. So if you see what is meant by software development life cycle. So in IT industries, whenever any client will give any requirement, तर ती रिक्वायरमेंट दिल्यानंतर आता एवढी प्रोसेस आपण बघितली, एवढी प्रोसेस त्याच्यावरती होती. सो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट दी SDLC. दिस प्रोसेस इज नथिंग बट दी SDLC. या प्रोसेसला, एवढ्या मोठ्या प्रोसेसला आपण हे हितपासून, हे बघा, हितपासून आपण एवढी सगळी प्रोसेस बघितली. ऑपरेशन टीमची प्रोसेस एवढी असते. त्याच्यानंतर
डेव्हलपमेंट टीमची प्रोसेस एवढी असणार आहे. तर what kind of process it is? So this process is nothing but SDLC, software development life cycle. So you can simply say the process of implementing the process of implementing software projects software projects from beginning to last ending. Ending, it's called SDLC. It's called SDLC. Okay, the process of implementing the process of implementing software project. Okay, software projects from beginning to ending is called SDLC. Is called SDLC. स्टार्ट पासून तर एंड पर्यंत जे पण तुमचं सॉफ्टवेअर बिल्ड होतंय त्याच्यावरती मल्टिपल प्रोजेक्ट चालतायत, तर ह्या सगळ्या ह्या सगळ्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? SDLC. व्हॉट यू कॅन से? SDLC. समजते? क्लिअर आहे? यस ऑर नो? यस, नो? आवाज येत नाही. यस? Yes, sir. मेगा मॅम क्लिअर आहे? करण? ओके. Yes, नाव sir. Yes. so there are some phases. There are some phases. There are some phases of SDLC. There are some phases of SDLC. So first is the again requirement requirements gathering. Requirements gathering. Second process काय असते SDLC ची? Analyzing. Analyzing. Third process if you see design असतो. Design करावा लागतो. Design and planning. Yes, next process काय आहे? बोला. डिझाईन अँड प्लॅन केला. आता नेक्स्ट प्रोसेस काय आहे? Develop project. येस, व्हेरी गुड. इम्प्लिमेंटेशन. इम्प्लिमेंटेशन. इम्प्लिमेंटेशन और यू कॅन से डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट, राईट. फिफ्थ प्रोसेस. फिफ्थ प्रोसेस काय आहे? झालं आता डेव्हलपमेंट दिलं, डेव्हलपमेंट झालं तसंच देतो का? टेस्टिंग, Testing. राईट. टेस्टिंग इज देअर. सिक्स्थ प्रोसेस. सिक्स्थ प्रोसेस. Code. यस, Code integration. कोड इंटिग्रेशन, राईट. तर आता इथं जर तुम्ही बघितलं, सो दीज आर these steps up to this 5 step, up to this 5 step, developer will take care all of these 5 steps. Okay, development team will take care all of these 5 stage. Okay, now onwards, after 5 basically DevOps engineer is there, or you can say operation team will be there. Okay, for the rest of the things after testing. So deployment will be take care by, yes, ऑपरेशन टीम. ओके, डेप्लॉयमेंट जसं झालं ते काय करतात? मग डिलिव्हरी करतात. कशाची? डेप्लॉयमेंट झालं आता ठेवून काय करणार आहे? ते काय करतात? जनरली क्लायंटला डिलिव्हरी करतात. अँड आफ्टर दॅट मेंटेनन्स चेक करतात. ठीक आहे, डिलिव्हरी झाल्यानंतर मेंटेनन्स. ठीक आहे, क्लिअर आहे? Yes. यस, ऑल ऑफ यू. सो व्हॉट इज दी SDLC? तर जेवढी पण आपण ही प्रोसेस बघितली आहे ना, तर IT इंडस्ट्रीमध्ये प्रोजेक्ट कसा येतो, त्याच्यावरती काय काय होतं, काय नाही होत. आता तुम्ही म्हणताल सर आपण तर डेव्हऑप्स इंजिनियर, आपल्याला हे सगळ्या काही गोष्टी माहीत करून घेण्याची काय जरूरत आहे? सो ॲज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर युअर वर्क इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस 6 स्टेज, राईट. युअर वर्क इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस 6 स्टेज. तुम्ही म्हणताल आपलं काम हिथूनच आहे का? डेव्हलपमेंट, डिलिव्हरी, मेंटेनन्स एवढंच काम आहे का? नो. तर इच अँड एव्हरी स्टेज मध्ये तुम्हाला, इच अँड एव्हरी फेज मध्ये तुम्हाला काय पाहिजे? तर ह्या गोष्टींचं नॉलेज असायला पाहिजे, राईट. वाय? बिकॉज डेव्हलपर आहे, डेव्हलपर जो कोड करणार आहे, तर त्याला जो एन्व्हायरमेंट लागणार आहे तो काय स्वतः क्रिएट करणार आहे का? नो. तो काय करणार आहे? ऑपरेशन टीम वाल्याला सांगणार आहे की मला असा असा एन्व्हायरमेंट पाहिजे, मला असा असा एक सर्व्हर पाहिजे. ठीक आहे, तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे ऍज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर? इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऍज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर. तुम्हाला काय करून द्यावं लागणार आहे? त्या डेव्हलपरला एक
एन्व्हायरमेंट क्रिएट करून द्यावं लागणार आहे. तर ह्यांना जे पण काय लागतंय तर ते कोणाचं काम आहे देण्याचं, डेव्हऑप्स इंजिनियरचं. सो देर इज अ नो एनी यस या कुठल्या पण फेज मध्ये तो स्किप करू शकत नाही, राईट. सो इच अँड एव्हरी फेजचं त्याला काय माहित पाहिजे, नॉलेज असायला पाहिजे. और डेव्हऑप्स इंजिनियर मस्ट वर्क इन इच अँड एव्हरी फेज. ऑलराईट, क्लिअर आहे? ओके, यस नो? ऑलराईट, समझा? Yes, sir. So if you see, so using this we can develop our project, or using this we can fulfill the client's requirement. So what kind of process we will follow? What kind of process we will follow? So we can follow software development life cycle rule. Okay, or you can simply say that software development life cycle चा यूज करून आपण काय करू शकतो, एखादा प्रोजेक्ट डेव्हलप करू शकतो. ठीक आहे. सो in that there are several phases. Okay, so first phase is requirements gathering, second one is analyzing, third one is designing and planning, fourth one is implementation and development, fifth one is testing. After testing, deployment. Okay, so building is in there. Okay, after build there will be deployment. So after deployment, delivery, and after delivery, maintenance. Okay, clear? So if you see here it has some methodologies. Okay, it has some methodologies. So software development life cycle methodologies, software development life cycle methodologies. Okay, so first methodology. So there are lots of methodologies: spiral methodology, right? V type methodology. After this, waterfall methodology, waterfall model. After this, agile methodology, agile model. So ह्यांचा यूज करून वॉटरफॉल मॉडेल, अजाईल ह्यांचा यूज करून आपण काय करू शकतो. आता तुम्ही म्हणताल हे SDLC चे काय तर मेथॉडॉलॉजीज आहेत, यांचा यूज करून तुम्ही काय करतात जनरली, ह्यांच्या आतमध्ये काय तर ह्याच गोष्टी आहेत सगळ्या, याच गोष्टी करण्याच्या आतमध्ये ह्या वॉटरफॉल मॉडेल अजाईल वे. तर फक्त इथं काय चेंज आहे तर थोडासा नॉर्मल चेंज आहे. ओके, तर SDLC कुठली यूज करतायत, वॉटरफॉल मॉडेल किंवा अजाईल. ओके, सो नाव कुठली यूज होतीये, अजाईल मेथडॉलॉजी यूज होतीये, राईट. बिफोर अजाईल वॉटरफॉल मॉडेल जास्त यूज होत होता. ठीक आहे, समजते, क्लिअर आहे, राईट. सो इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन पण विचारू शकतात, व्हॉट काइंड ऑफ SDLC मेथडॉलॉजी यू हॅव युज्ड इन युअर प्रोजेक्ट. So it may be waterfall model or it may be agile model. So you should know about the waterfall model, you should know about the agile model. Clear? So using this model you can basically develop your application, or you can fulfill the project, ठीक है guys? Clear है? Yes or no? Yes, no? Yes, sir. Okay, now what is waterfall model? Now what is waterfall model? What is waterfall model? So this knowledge you must know about it, right? तुम्हाला हे माहितच पाहिजे guys. ठीक आहे, as a DevOps engineer you must know about the SDLC's methodologies, right? If you see our syllabus, तर माझ्या आपल्या सिलेबस मध्ये पण हे आहे. ओके, ऑल राईट, ठीक आहे. सो व्हॉट इज वॉटरफॉल मॉडेल? सिम्पली, और यू कॅन से methodology methodologies. So first वॉटरफॉल जर तुम्ही बघितलं तर हे IT इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यात फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस झालेलं होतं. IT इंडस्ट्रीमध्ये SDLC मध्ये सगळ्यात फर्स्ट मॉडेल कुठला इंट्रोड्यूस झालेला होता? व्हेरियस मॉडेल्स आर देअर. सो इन दॅट ओनली वन मॉडेल इज बेसिकली इंट्रोड्युस्ड इन IT इंडस्ट्री. तर कुठला झालता? यस, कुठला मॉडेल झालता? सगळ्यात फर्स्ट कुठला मॉडेल झालता IT इंडस्ट्रीमध्ये इंट्रोड्यूस? बोला. Waterfall. Waterfall model. Right, waterfall is the, yes, first methodology.
first methodology that got introduced. Software development life cycle. Okay. So in software development life cycle, फर्स्ट तुमची मेथोडॉलॉजी किंवा फर्स्ट मेथोडॉलॉजी कुठली, फर्स्ट मॉडेल कुठला यूज होत होता, तर तुमचा वॉटरफॉल मॉडेल यूज होत होता. तर आय टी इंडस्ट्रीमध्ये SDLC, विदाउट SDLC आय टी इंडस्ट्रीज नाहीये. कारण मला सांगा, SDLC जे ह्या जर फेजेसच नसतील तर ऍप्लिकेशन कसं डेव्हलप होणार आहे गाईस? बरोबर आहे? Yes, sir. येस ऑर नो? तर हे फेजेसच नाही तर ऍप्लिकेशन कसं डेव्हलप होणार आहे? राईट. तर हे फेजेस नाहीये, डेव्हलपमेंट टीम पण नाहीये. राईट. ऑपरेशन टीम पण नाहीये, आणि डेव्हलपमेंट टीम नाहीये, ऑपरेशन टीम नाहीये, आय टी इंडस्ट्रीज नाहीये. क्लिअर आहे? सो ऑल दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन इच अदर. राईट. हे सगळं काहीतरी एकमेकांवर डिपेंडंट आहे. ओके. नाव वॉटरफॉल मॉडेल. वॉटरफॉल मॉडेल methodology is the first methodology that got introduced in SDLC. Clear है? Yes or no? Okay. Now waterfall model, आता तुम्ही म्हणताल सर एक्झॅक्टली डिफरन्स काय? वॉटरफॉल मॉडेल follows basically same approach, or you can say एकच अप्रोच, म्हणजे लिनियर. You can say linear approach. Okay. So waterfall model, linear approach. Clear है? Yes guys, clear है? सो लिनियर अप्रोच म्हणजे काय, तर ही जी प्रोसेस आहे तर ही वन बाय वन होणार आहे. रिक्वायरमेंट गॅदरिंग आधी होणार, त्याच्यानंतर अनालायझिंग, त्याच्यानंतर होणार. आफ्टर फिनिशिंग ऑफ रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ अनालायझिंग, डिझाइन विल बी हॅपन. आफ्टर फिनिशिंग ऑफ डिझाइन, इम्प्लिमेंटेशन विल बी हॅपन. आफ्टर इम्प्लिमेंटेशन, testing will happen. After testing, deployment will happen. After deployment, delivery will happen. And after delivery, maintenance will happen. समझा? Yes, sir. ओके. तर वन बाय वन प्रोसेस होणार आहे. असं नाहीये रिक्वायरमेंट गॅदरिंग आणि सोबत अनालायझिंग पण चालू आहे, सोबत टेस्टिंग पण चालू आहे, सोबत डिप्लॉयमेंट पण. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक सेकंड त्यांनी दिले अजाईल मॉडेल. सो इफ यू सी हिअर, वन बाय वन टास्क विल बी कम्प्लिटेड. वन बाय वन, एक काम झालं दुसरं काम झालं तिसरं काम, लाईक दिस. समजते? सो दिस इज नथिंग बट द लिनियर अप्रोच. सो सो in this methodology in this methodology after completing first step, or you can say one step, then only we will start, or we will go for next step. समझते? ओके. नेक्स्ट स्टेप. समझा? Yes, Okay. sir. So in that process basically we can't go in the backward direction. आता जर तुम्ही इथं बघितलं ना, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग झाली तर सगळं रिक्वायरमेंट गॅदरिंग झाल्या त्याच्यानंतरच अनालायझिंग स्टार्ट होणार आहे. आणि एकदा अनालायझिंग स्टार्ट झाली तर तुम्ही परत रिक्वायरमेंट गॅदरिंग वरती जाऊ शकत नाही. तर हे या वॉटरफॉल मॉडेलचं कन्सेप्ट आहे. समजते? क्लिअर आहे? सो लिनियर अप्रोच म्हणजे काय, एक काम झालं त्याच्यानंतर दुसरं काम झालं त्याच्यानंतर तिसरं काम झालं त्याच्यानंतर चौथं काम. तर लिनियर अप्रोच म्हणजे काय, वन स्टेप झाली सेकंड स्टेप. राईट. सो in this methodology, after completing one step, then only we will go for the next step. समजते? then we will go for the next step. so फर्स्ट स्टेप कंप्लीट झाली, मग सेकंड स्टेप वरती जाणार आहे. आता सेकंड स्टेप वरती आला तुम्ही आणि तुम्हाला काहीतरी कळलं की अरे फर्स्ट स्टेप वरती काहीतरी प्रॉब्लेम झालाय, तर बॅकवर्ड डायरेक्शन इथं पॉसिबल नाहीये. ठीक आहे, बॅकवर्ड डायरेक्शन इथं पॉसिबल नाही. सो इन दिस मेथोडॉलॉजी we basically say we can't go in backward direction. We can go in backward direction, only forward direction. आपण पुढे जाऊ शकतो, मागे जाता येत नाही आपल्याला. ओनली फॉरवर्ड डिरेक्शन.
क्लिअर आहे? समजा. यस, नो, क्लिअर आहे? आता ह्या मेथोडॉलॉजी मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ही मेथोडॉलॉजी कशासाठी यूज करतोय आपण? यस एनीवन? व्हाय वी यूज एसडीएलसी? व्हाय वी यूज एसडीएलसी? व्हाय वी यूज एसडीएलसी? यस, करण, मेगा, व्हाय वी यूज एसडीएलसी? बोला. See, actually, it is a step for any development of Yes, application. yes, very good. So these are nothing but the process which is used to build your project, or you can say which is used to फुलफिल दी रिक्वायरमेंट ऑफ क्लायंट. तर तो तुमचा प्रोजेक्ट असणार आहे, तर ते बिल्ड करायचं तर हे SDLC चे स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करावे लागणार आहेत. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट मेथोडॉलॉजीज आहेत, मल्टिपल मेथोडॉलॉजीज आर देअर. सो फर्स्ट मेथोडॉलॉजी इज नथिंग बट वॉटरफॉल मॉडेल. सो इन वॉटरफॉल मॉडेल, first methodology that got introduced in SDLC. So it has the linear approach. Linear approach means what? So after completing one step, then only we will start or we will go for the next step, but we can't go for the backward direction, right? If you see there is a problem in second step, right, and you are on the third step, you can't go for the second step. So backward direction is not possible in वॉटरफॉल मॉडेल्स. ओनली फॉरवर्ड डिरेक्शन. आपण पुढं म्हणजे जी प्रोसेस आहे तर ती पुढं पुढंच फॉलो होणार आहे, मागं तुम्हाला असं जाता येणार नाहीये. ओके. सो आता इफ यू सी हिअर, सो क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट. आता क्लायंटने एवढा मोठा आपल्यावरती हे दिलेलं आहे, प्रोजेक्ट दिलेला आहे. सो क्लायंटची इन्व्हॉल्वमेंट किती असते इथं? इन्व्हॉल्वमेंट. सो देर इज अ, इफ यू सी, व्हेरी लेस, व्हेरी लेस. सो क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट इज व्हेरी लेस इन द प्रोजेक्ट, इन द प्रोजेक्ट. सो क्लायंटनी काय करतात? वॉटरफॉल मॉडेल जर तुमचं असेल तर ते वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट देतात. म्हणजे काय? रिक्वायरमेंट देतात आणि एक वन टाइम पे करतात. सो फॉर एक्झाम्पल हा प्रोजेक्ट तुमचा असेल फॉर एक्झाम्पल 2 करोडचा, तर ते काय करतात? एकदाच पे करून टाकतात तुम्हाला आणि एक ड्युरेशन देतात. ते काय करतात? एकदाच पे करतात आणि एक ड्युरेशन देतात. सो क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट काय, तर इथं लेस क्लायंट इन्व्हॉल्वमेंट आहे. क्लायंट विल सी दी प्रोजेक्ट, दे विल सी दी प्रोजेक्ट, client will see the project after, yes, or you can say at the आता हे सगळे प्रोसेस झाल्यावरती तुम्हाला सगळं एकदम फुल अँड फायनल प्रोजेक्ट भेटणार आहे, बरोबर? तर ऍट द एंड ऑफ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. समजा. अरे वाईज एबल टू अंडरस्टँड? Yes, sir. समजा. यस मेगा मॅम. So Yes, waterfall sir. model काय is the first model that got introduced in SDLC. Waterfall model follows linear approach. In this methodology, after completing one step, then only we will go for the next step. In this methodology, we can't go in backward direction, only forward direction. Client involvement is very less. Why? Because client इथं काय करतो तर वन टाइम पे करतो. तर मला माझी वेबसाईट बनवून पाहिजे, ओके, तर माझी कंपनी त्यांना काय म्हणणार? 2 करोड. ओके, तर ते 2 करोड देणार आणि क्लायंट विल गिव्ह दी डेडलाईन. दे विल गिव्ह दी डेडलाईन 2 वर्षात मला कंप्लीट करून पाहिजे. ओके. अँड क्लायंट विल सी दी प्रोजेक्ट ऍट दी एंड ऑफ SDLC. इथं असं मधूनच जाऊन ते काय बघणार नाहीये, नाही. ओके. फॉर एक्झाम्पल इफ यू सी, इथं मी काय करतो, आता एखादं प्रोजेक्ट आहे तर त्या प्रोजेक्टला प्रोजेक्ट बजेट प्रोजेक्टचं बजेट आहे फॉर एक्झाम्पल 2 CR. 2 CR दिले क्लायंटला. क्लायंटने तुम्हाला 2 CR दिले आणि प्रोजेक्टची डेडलाईन दिली, प्रोजेक्ट डेडलाईन किंवा प्रोजेक्ट पिरियड. प्रोजेक्टचा पिरियड काय आहे? 2 इयर्स. सो विदिन 2 इयर्स तुम्हाला ते काय करायचंय? बनवून द्यायचंय. नाव इफ इफ फॉर एक्झाम्पल client give the client give the some requirement for me at 2019. 2019 ला क्लायंटने मला रिक्वायरमेंट दिली, राईट? दे हॅव सेंडेड मी ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, दे हॅव सेंडेड मी ऑल दी रिक्वायरमेंट्स on 2019. Okay. So now onwards, started project started, SDLC started. Now onwards,
2020 first year completed. Okay, half project completed, half project completed. Okay, half project completed. Right, after this 2021 project completed, project completed, project completed. Now tell me what is the budget, what is the budget, what is the budget for my project? 2 cr. Yes. What is the project period? 2 years. Client will give me the 2 years and they will give me the 2 cr. बना दो इसमें ही वेबसाइट 2 साल में ही. ओके, 2019 में 2019 में उन्होंने मेरे को क्या किया, प्रोजेक्ट का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ दे दिया. SDLC स्टार्टेड, अभी डेवलपमेंट स्टार्टेड हो रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू say you, waterfall model. Okay, so 2019 SDLC started, 2020 half completed. Till that there is no any involvement of client, there is no any इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ क्लायंट. तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये कुठलीच इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये क्लायंटची 2 वर्ष झाले. तर वेन विल क्लायंट सी दी प्रोजेक्ट, वेन विल क्लायंट सी दी प्रोजेक्ट ॲट दी एंड ऑफ SDLC. सो 2021 मध्ये प्रोजेक्ट एंड झाला, प्रोजेक्ट कम्प्लिटेड झाला. नाव दिस प्रोजेक्ट विल बी हँड ओव्हर टू क्लायंट. इट इज रेडी टू हँड ओव्हर टू क्लायंट. आता 2021 मध्ये क्लायंटला भेटला. नाव क्लायंट विल सी, क्लायंट सी ऑल दी प्रोजेक्ट. राईट, तो सगळा प्रोजेक्ट बघणार आहे. नाव ही विल कम टू नो, और क्लायंट विल कम टू नो, प्रोजेक्ट बरोबर बनला नाहीये बेसिकली. बघा काय म्हणतोय तो क्लायंट, प्रोजेक्ट बरोबर बनला नाहीये. जशी आमची रिक्वायरमेंट होती तसा प्रोजेक्ट बिल्ड झालेला नाहीये. जशी माझी रिक्वायरमेंट होती तसा प्रोजेक्ट बेसिकली बिल्ड झालेला नाहीये. तर आता इथं बघा प्रॉब्लेम काय होतोय. 2 CR गेले, 2 CR गेले. यस और नो? क्लायंट इज बेसिकली इन लॉस. ओके, क्लायंट काय होतोय, लॉस मध्ये जातोय. इथं जर तुम्ही बघितलं तर ह्यांनी फ्रेशर लोकांना हायर केलं होतं फॉर दिस प्रोजेक्ट. राईट, फ्रेशर लोक जास्त एक्सपिरियन्स वाले नव्हते. तर 2 वर्ष त्यांनी काम केलं, प्रोजेक्ट बनवला, बट लास्टला क्लायंटला फुलफिल नाही झालं, क्लायंटला सॅटिस्फॅक्शन नाही झालं, क्लायंट सॅटिस्फॅक्शन नाही झालं. बरोबर, क्लायंट म्हणलं की मला जशी रिक्वायरमेंट पाहिजे होते तशी रिक्वायरमेंट भेटली नाही. बट क्लायंटने आधीच त्यांना किती दिले, ते वन टाइम पे केलेलं होतं, 2 CR. आणि इफ यू सी हिअर 2019 मध्ये जी टेक्नॉलॉजी आहे 2021 मध्ये सेम टेक्नॉलॉजी आहे का? 2019 मध्ये जी टेक्नॉलॉजी आहे 2021 मध्ये सेम टेक्नॉलॉजी आहे का? नो. द टेक्नॉलॉजी विल इन्क्रीज डे बाय डे. राईट, सो 2019 मध्ये जे प्रोजेक्ट बनलाय तर तो 2021 मध्ये जर तुम्ही बघितला तर तो प्रोजेक्ट सॅटिस्फॅक्शन राहणार आहे का? 2019 मध्ये जो प्रोजेक्ट बनलाय तर तो 2021 मध्ये सॅटिस्फॅक्टरी प्रोजेक्ट राहणार आहे का? नो. वाय? बिकॉज 2019 ओल्ड टेक्नॉलॉजी, 2021 न्यू टेक्नॉलॉजी. सो ऑल पीपल वॉन्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी, ऑल पीपल वॉन्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी. लाइक दिस. समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस. तर क्लायंटचं इथं काय होतं, नुकसान कोणाचं होते, तर क्लायंटचं होते. का? कारण की तो म्हणला की मला 2 वर्षात मी तुला 2 करोड दिलेले आहे, 2 वर्षात मला माझी वेबसाईट बनवून दे. तर ह्यांनी वेबसाईट बनवली, बट ऍट दी लास्ट क्लायंट काय म्हणला, अरे ही बरोबर नाही म्हटली, तर त्याची 2 करोड तर वाया गेले. बरोबर आहे. आणि सोबत सोबत 2019 मध्ये त्यांनी प्रोजेक्ट बनवायला दिलं, ते बनलं 2021 मध्ये. नाव इफ यू सी हिअर 2 year gap is there. So in 2 year gap, lot of inventions are there. Lot of basically uh, technology will happen there, or you can say lot of technology will invent in between 2019 and 21. क्लिअर आहे? तर हा प्रोजेक्ट पण कसा बनलाय, ओल्ड प्रोजेक्ट बनलाय. कसा बनलाय, ओल्ड प्रोजेक्ट. इफ यू सी देअर ओल्ड प्रोजेक्ट. तर जनरली ह्या प्रॉब्लेममुळे वॉटरफॉल मॉडेल जास्त इंडस्ट्रीमध्ये यूज करत नाही. क्लिअर आहे? अंडरस्टँड आहे? ओके सर. यस, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All. Right. Now, if you see here,
तर क्लायंट काय करणार आहे, डेव्हलपर लोकांना किंवा रिक्वायरमेंट देणारे डेव्हलपर लोक सगळं काही कोड करणार आहेत. कोड केल्यानंतर GitHub वरती टाकणार आहे. GitHub इज नथिंग बट अ रेपॉझिटरी. DevOps engineer should perform build and a deployment process. It means what की DevOps engineer काय करणार आहे, तो कोड घेणार आहे GitHub वरून. They will perform build and deployment. Build and deployment means what? Building means project code into the converting the project code into the executable format. Project deployments means what? Keeping all these executable files into the server. So simple, all these steps is basically kept in this one line. So code and GitHub, these are nothing but development team. And after this, build, deploy, delivery will be done by DevOps engineers. So DevOps engineer will automate this project build and deployment. तर हे प्रोजेक्ट जर तुम्ही बघितलं, बिल्डिंग, डेप्लॉयमेंट, गिटअप हे सगळ्या प्रोसेस कशा होतात, मॅन्युअली होत आहेत. तर डेव्हऑप्स इंजिनियर आळमुळे ते कशामुळे झाले, डेव्हऑप्स इंजिनियरमुळे ऑटोमेट झाले. कसे झाले, ऑटोमेट झाले. सो फॉर ऑटोमेशन build and deployment process we will use several tools. What kind of tools it is? Build tool, repository tool means what? Source code management tool, deployment tool, configuration tool, container tool, orchestration tool, monitoring tool, artifacts tool. Okay, so for build tool we use Maven. For repository we will use GitHub. For deployment, Jenkins. Configuration, Ansible. Container, Docker. Orchestration we use Kubernetes. Monitoring we use Grafana. Artifacts, for storing the artifacts, for storing the package file, for storing your project we use Nexus. So is it necessary to learn this all tools? Is it necessary to learn this all tools? No. If you see in build tool, Maven or Gradle is there, no need to use the Gradle if you are using Maven. No need to use the Maven if you are using the Gradle. So there is only one. There is only one. Either Maven or Gradle. Either Maven or Gradle, like this. Either GitHub or Bitbucket. Either Jenkins or Bamboo. But you can't use two tools simultaneously for the deployment, right? So for configuration, Ansible is there. For container, Docker, Kubernetes, Grafana, Nexus, like this. Okay. आता ही जेवढी प्रोसेस आपण बघितलेली आहे, त्या पूर्ण प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, SDLC, Software Development Life Cycle. What kind of activities in particular SDLC, what kind of activities are there? Requirement gathering, analyzing, design, implementation, testing, deployment, deliver, maintenance. Right? So DevOps teamचं काम काय असतं, तर DevOps teams will take care all these phases. It is not starts from the sixth stage, it is starts from the all this stage, first stage. वाय? बिकॉज इथं जर तुम्ही बघितलं, डेव्हलपमेंट टीमला काय प्रॉब्लेम आला तर ते काय करणार आहेत, ऑपरेशन टीमला मेल करणार आहेत. राईट? सो डेव्हलपमेंट टीमला काय प्रॉब्लेम आला, सो डेव्हऑप्स टीम इज देअर, डेव्हऑप्स टीम विल टेक केअर अबाउट दिस प्रॉब्लेम and develop, as well as they will take care about the deployment and delivery, or you can say build and deployment. Right? So how you can use SDLC? So SDLC has several methodologies. So first is the waterfall model, second one is the agile model. So what is the waterfall model? Linear approach. Linear approach in the sense, in this methodology, after completing one step, then only we will go for the next step. In this methodology, we can't go in backward direction. So after completing requirement gathering, we will go forward for the analyzing, but we can't go in the backward direction. We can't go on the requirements gathering again, like this. So client involvement is very less. Client will see the project at the end of SDLC, and this may cause the client, or you can say client will face the money issue there. Why? Because code quality is not there, code productivity is not there, right? So basically, for this issue, for this reason, in industry, waterfall model nowadays waterfall model is not using. For this reason, waterfall model is not using. So what kind of methodology nowadays, what kind of methodologies IT industry they will use? What kind of methodology they are using? Right? They are using agile methodology. So if you see here, इथं मी तुम्हाला क्रोम वरती पण दाखवतो. न्यू विंडोज
Google waterfall model. See, linear approach. Linear approach, one by one steps completion, requirement after the design, development, testing, deployment, maintenance. Linear approach. समझा? यस, linear approach. रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग. बिफोर डेवलपमेंट टेस्टिंग होता है क्या? नो. बिफोर डेवलपिंग डिजाइन होता है, राइट? तो यहाँ पे कौन सी भी स्टेज बीच बीच से स्टार्ट होती है क्या? नहीं. तर सगळे स्टेजेस कसे आहेत? वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. लिनियर अप्रोच, स्ट्रेट अप्रोच. वॉटरफॉल, वॉटर कसं जातो आपला खाली? यस. जर तुम्ही आपल्या घरी जर स्टेअर्स असतील, स्टेअर्स वरनं वॉटर टाकला, सो हाऊ वॉटर विल फ्लो? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. असं होतं का की इथनं फ्लो झाला डायरेक्ट इथं आलाय? यस. इथनं फ्लो झाला डायरेक्ट इथं आलाय किंवा या स्टेज वरती आलाय. इज इट हॅपन? इज इट रिअल? यस. यस गाईज, आवाज येतोय No, माझा? sir. नो. स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. ओके. अँड वॉटर असं कधी होतंय का खाली इथं आला तर परत तो बॅकच्या स्टेजला गेलाय? यस. फर्स्ट स्टेप वरून दुसऱ्या स्टेप वरती आला, परत तो फर्स्ट स्टेप वरती गेलाय. इज इट हॅपन? इज इट पॉसिबल? So these are nothing No, but sir. waterfall model. Yes. So there is a big problem. There is a big problem in IT industry. So for avoiding this big problem, second, second, second methodology, second methodology of SDLC nowadays, lot of, or you can say every IT company are using this methodology, and this methodology is nothing but agile methodology. समझा?